Yeah. JVM. Okay. We'll go for that. ఇది ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇది why pointers are not available in Java. So pointers leads to confusion for a programmer. Improper use of pointers may crash a program. Program కూడా crash అవుతుంది ప్రాపర్గా యూజ్ చేయకపోతే. A program may terminate in the middle of execution. దానివల్ల ఉపయోగం ఉండదు కదా, మధ్యలో టెర్మినేట్ అయితే ఉపయోగం ఉండదు కదా రన్ చేస్తున్నప్పుడు. యూజింగ్ పాయింటర్స్ వైరస్ అండ్ హ్యాకింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కెన్ బి డెవలప్డ్. సో దీనివల్ల so as it leads to these many problems, they are avoided from Java. They are embedded, implicitly present, which we cannot touch. So adoka entry JVM architecture loki vellali manam immediately. Simple ani discuss chesam. One more entry question I want to speak, that is what is method? Functions in C or methods in Java? Methods represent actions. ఇది మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, C లో ఫంక్షన్స్ ని Java లో మెథడ్స్ అంటాం. మెథడ్స్ రిప్రజెంట్ యాక్షన్స్ చెప్పుకున్నాం కదా. ఇది కూడా an object contains variables and methods. ఆబ్జెక్ట్ అంటే క్లాస్, క్లాస్ అంటే ఆబ్జెక్ట్. అంటే క్లాస్ లేకుండా ఆబ్జెక్ట్ ఉండదు కదా. అవును, ఐడియా లేకుండా ఆబ్జెక్ట్ రాదు. సో ఐడియాలో ఏముందో ఆబ్జెక్ట్ లో కూడా అదే ఉంటుంది, అంతే కదా. అవును, మనం ఇది చేద్దాం అనుకుంటే అదే చేస్తాం. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆన్ పార్ విత్ ఐడియా. అందుకే ఇంజనీరింగ్ లో జనరల్ గా ప్లానింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటారు. ప్లాన్ లో ఏముందో, ప్లాన్ అంటే ఐడియా. ఊరినే ఐడియా చేసుకుంటే అవ్వదు కదా, ఊరినే ప్లాన్ చేసుకుంటే అవ్వదు. ఎగ్జిక్యూషన్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. సో ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే వచ్చేది ఆబ్జెక్ట్ మనకి, అంతే కదా. సో ప్లానింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ బోత్ షుడ్ మ్యాచ్. అందుకనే ఒకసారి సమ్ టైమ్స్ క్లాస్ బదులు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ కూడా అనుకోవచ్చు. బికాస్ క్లాస్ లో వేరియబుల్స్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇట్ మీన్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ డస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్. డు యు అగ్రీ విత్ దట్? Yeah. Because in your ideas there are variables and methods. It means that when you shape it up into an object, obviously object does contain variables and methods, isn't it? Yeah, correct. That's right. And no object in this universe occur without a class, ante kada. Right. Even a hill అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్, దానికి కూడా ఒక మీనింగ్ ఉంది, దాని వల్ల యూజ్ ఉంది. ఈవెన్ రాక్ వల్ల కూడా యూజ్ ఉంది. ప్రతిదీ we know that, right? So every object will be having some idea behind that. It's God's creation simply, right? And then this is yet another important interview question. What is the algorithm used by the garbage collector to delete variables or objects from memory? So memory lo objects untai kada, objects create chestunam kada. So soon after utilization of those objects, we have to remove them from the memory. So what is the algorithm? So algorithm pair entante mark and sweep algorithm is used to remove unused objects. So meeku antamundu nenu cheppanu JVM lo moodu untayani. One is interpreter, garbage collector and just in time GIT. Yes. So among them we are discussing about this garbage collection. How is garbage collection done? Inside garbage collector, there is a mechanism known as mark and sweep. Actually, mechanism in the sense it is an algorithm. It's a program written using C or C++. So, using mark and sweep mechanism, we can remove unused objects from memory. Unused objects we can remove from memory. ఓకే. సో ఏవైతే ఉపయోగించట్లేదో ఆబ్జెక్ట్స్ అవి మెమరీలో నుంచి స్వీప్ చేసేయచ్చు. అది ఎట్లా జరుగుద్ది అంటే ఫస్ట్ మార్క్ చేసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్యూజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అక్కడక్కడ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కూడా మార్క్ చేసుకుంటుంది. ఎట్లా మార్క్ చేసుకుంటుందో మనం చెప్పలేము. ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ టు దట్ అల్గోరిథం. ఇట్ విల్ randomly మార్క్ ఆల్ ద అన్యూజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్. జస్ట్ యూ కెన్ కంపేర్ దట్ విత్ sweeping waste materials in our rooms also. Room lo edana paduna waste materials ni sweep chestaru కదా. At the end of the day we will clean any waste papers,
used refills, ఇట్లాంటి ఏమైనా ఇంట్లో ఉంటే కనుక generally we delete at the end of the day. We throw them in dustbin, right? Because they occupy some space. They are going to occupy some space. అంతే కదా, they are going to occupy some space, and we have to properly utilize our space in computer science, is it not? కంప్యూటర్ సైన్స్ లో మెమరీ అంటే స్పేస్ ని ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. టైం ఒకటి, మెమరీ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ in computer science, right? Correct. So we have to properly utilize that. That is why we remove unused objects from space, from memory. That is done by garbage collector, and inside garbage collector there is a mechanism by name mark and sweep. In the sense, it is an algorithm. So this garbage collector is going to mark all the unused objects in the memory and remove them one by one. Which object is first removed, we cannot predict that. It is unpredictable, and it is left to garbage collector and its algorithm. Programmer has nothing to say, nothing to do with it. Okay, it is an automatic process. But in C and C++, it is different story. In Java, JVM automatically will do memory allocation and deallocation. Allocation, memory create cheyadam. How do you create memory in Java? Using new operator. Couple of days before we have seen, for animal dog, we have created some memory. I told you, whenever you write, see, here is the program we have done a couple of days before. I will show you that. This program. Yes. See, in this we have created object for our class animal right at the end. See here, inside main method. Two steps you can write. Otherwise, you can make it as a single step. I told you on that day, like this. Animal dog is equal to new animal. So we used a new operator. Why we used? In order to create an object, we use new operator like this. Means we are able to create an object referred by dog, isn't it? So dog and object create here and new. So memory is created by using new operator, and memory is destroyed by using garbage collector. That is automatic. We need not do anything for that matter. Okay, that is what here we said. In Java, JVM automatically will do memory allocation. మనం చేయాల్సింది just use new operator. Automatically memory will be allocated to the object. And deallocation also is automatic. How? With the help of garbage collector present inside JVM. అది చూసుకుంటుంది పని, మనకి సంబంధం లేదు. But in C and C++, as a programmer, you have to allocate memory and deallocate memory by using new operator. C++ లో new operator అని యూజ్ చేస్తాం. డీఅలొకేషన్ ఏమో డిలీట్ ఆపరేటర్ ద్వారా చేస్తాం, చేయాలి మనం అక్కడ C++ లో using new and delete operators. Allocation and deallocation are done in C++. But in Java, we just use new operator, but it is automatically, whenever you write new, automatically memory will be allocated. And for deallocation, you need not use any delete operator. Automatically memory will be destroyed once the execution is over, right? That is about it. And then let us go to the next point. Explain about JVM architecture. Java virtual machine. 5 marks entry question this one. So I have shown you .class files earlier. .class files I have shown. So it consists of bytecode. Okay. So all this, for example, if in your program, yesterday also I told you, one program can consist of multiple classes. Do you agree with that? Yesterday I have shown you one class can consist of one program can consist of multiple classes. ఒక ప్రోగ్రామ్ లో మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఉండొచ్చు. demo 1, demo 2, demo 3 అట్లా. Maybe one among those classes may accommodate main method. అంతే కదా? అండ్ మెయిన్ మెథడ్ ఏ క్లాస్ లో ఉంటే ఆ క్లాస్ పేరుతోటి సేవ్ చేస్తారు.
program. Ante kada chepkundi. So here also, when you are having 4 or 5 classes in your program, when you compile your program, if 5 classes are there, 5 dot class files will be generated. Okay. As many classes, those many dot class files will be generated. Got it? Okay. If you want evidence, I will do one small application. You can understand. Otherwise, see. Of course, in the coming days, we will do anyways. In the coming days, we will do anyways. Confuse but I can tell you that if one class is there in your program, how many dot class files will be created? Only one dot class file will be created. If 4 classes are there in your program, okay, then obviously 4 dot class files will be 4 dot classes. Yes. If they are demo 1, demo 2, demo 3, demo 4, then demo 1 dot class, demo 2 dot class, demo 3 dot class, and demo 4 dot class. Atla create. So our dot class files all these dot class files are directed to class loader subsystem. Okay, here you can see here. Adoka area anamata, adoka space. So class loader subsystem loki vellipotayi. And this class loader subsystem పేర్లను ఉంచండి. Class will get loaded into class loader subsystem. And this class loader subsystem can be divided into how many parts? Here, 1, 2, 3, 4, 5 parts. Okay, what are those parts? Method area, heap, Java stacks, PC stands for program counter registers, native method stacks. Okay. వీటిలో ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం స్టడీ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇది ఆర్కిటెక్చర్ JVM లోపల ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. సో అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాం? ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్. దిస్ ఈజ్ యువర్ JVM. సో JVM ఇక్కడ ఉంది, of course, but it is well connected with class loader subsystem. Don't forget that. It is having attachment with class loader subsystem. And execution engine నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? I mean, it is taking into consideration native method interface and native libraries. ఇవన్నీ చూడాలి, ఒక్కొక్క పార్ట్ చూడాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మెథడ్ ఏరియాలో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది? క్లాస్ లోడర్ సబ్సిస్టమ్ విల్ డూ ద ఫాలోయింగ్ టాస్క్స్. ఏం చేస్తుంది? ఇట్ లోడ్స్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఇంటూ మెమరీ. డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఆర్ ఫైల్స్ కూడా అనొచ్చు, మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. మెమరీలోకి లోడ్ చేసుకుంటుంది, ర్యామ్ లోకి, ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీలోకి, ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ పర్పస్ later on. Okay, డాట్ క్లాస్ ఫైల్ కావాలి కదా, because it consists of byte code that can only be interpreted into any machine understandable code. Okay, తర్వాత ఏం చేస్తుంది? It verifies the byte code instructions whether correct or not. క్లాస్ లోడర్ సిస్టమ్ లో ఆ కోడ్ కరెక్టా కాదా చూస్తుంది. It is not possible to include virus into byte code. Means, is it safest code or not? Byte code. Because one cannot inject virus into byte code. You can ask why? Because you cannot touch pointers. I told you. You cannot touch pointers kada. That's why we cannot inject virus into byte code. It is the safest code. And then it will allot required memory to execute the program. ఆ ప్రోగ్రామ్ కి ఎంత మెమరీ కావాలో అంత అలాట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ క్లాస్ లోడర్ సిస్టమ్. సో ఎట్లా అలాట్ చేస్తుందో చూద్దాం ఒక్కొక్కటి. దిస్ మెమరీ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ, ఆ మెమరీ ఎన్ని పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయింది? 5 పార్ట్స్. 5 ఏరియాస్ గా ఇక్కడ చూసాం. రన్ టైమ్ ఏరియాస్ అనొచ్చు, రన్ టైమ్ డేటా. So first the class code and the method code is stored in, this is just like house. Method area. Just like house. Okay. House is for taking rest, right? Right. Office is for doing work, isn't it? Work. So here also, right, the class code ante enti? Class loaded code and method code. Method logalo kuda code untadi kada. So inside method also some code will be there, right? We have done that.
Right. Class consists Correct. of variables and methods. Methods. Class code and the method code is stored in method area. Method area. The name itself is method area, but not only method code, class does consist of variables along with methods. So the Right. entire class code along with method code will be present inside method area. Just don't it resides there. Okay. Next one. The Okay. class code and the method code, that is done. Second point. Objects are created on. So somewhere at some point of Heap. time, you are going to create objects. Is it not? And all the Right. objects are stored in heap. 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 Heap is a storage area where all objects in previous programs, 1 or 2 programs which we have done, I might have created only one object. But in the coming days, you are going to see multiple objects being created. Okay. And all those multiple Okay. objects will be stored in heap. Heap. Right. Next. Java methods are ఇందాక ఏమనుకున్నాం, all the class code along with the method code is going to reside here. అదే కదా, అవును. రెస్ట్ ప్లేస్ అది, ఆ కోడ్ మొత్తం అక్కడ డంప్ అవుతుంది అంతే సింపుల్ గా. బట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, మెథడ్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, అంతే కదా, రన్ అవ్వాలి కదా, Yeah. ఆ రన్నింగ్ ఇక్కడ. దిస్ ఈస్ ద ఏరియా. వాట్ ఈస్ దట్? జావా స్టాక్. జావా స్టాక్స్. అక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ చూడండి, జావా మెథడ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ ఇక్కడ జావా stacks. Yes. Each method is executed on a separate frame in Java stack. Stack ane padam vinnara? I will tell you one small example for stack. You might have heard the word stack. Do you know that? Stack? Yeah. Stack means what? In C language also it comes in data structures especially. For example, I can tell you idli tray. Meeku idea untadi kada? Idli tray. Idli tray. You might have seen so many times, right? Idli tray. Yeah. So bottom end is closed. Avuna? From top end, we can insert those circular plates. Right. Whatever we call circular metallic objects ఉంటాయి కదా, అవి ఒక్కొక్కటి తీసుకుని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. వన్ ఎండ్ ఈస్ టోటలీ బ్లాక్డ్, ఒక ప్లేట్ తోటి బ్లాక్ అయి ఉంటుంది. ఓన్లీ ఫ్రమ్ టాప్ ఎండ్ యూ కెన్ కీప్ ఆన్ ఇన్సర్టింగ్ దోస్ ప్లేట్స్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. బుక్స్ ఇన్ ఎ ర్యాక్, ఒకదాని మీద ఒకటి బుక్ పెట్టుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది, ద బాటమ్ ఎండ్ ఈస్ బ్లాక్డ్. మీరు ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా డిలీట్ చేయాలన్నా ఎక్కడి నుంచి చేస్తారు, టాప్, అంతే కదా, టాప్ నుంచి. From top only, either you can insert or delete the books. That is yet another example for stack. Okay. So ikkada manaki aa padam vachindi. All Java methods. For example, one class code consists of so many methods. Avuna? Even in this program, there are a couple of methods which we have done in animal program. What are those methods? We have done assign is there. Inke unnai, display is there. ఇంకా బార్క్, బైట్ అవి కూడా పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పాను, రైట్? సో జస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. ఒకదాని మీద ఒకటి ఉంటాయి అన్నమాట స్టాక్ లో. ఓకే, మీన్స్ ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాక ఇంకోటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అట్లా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రెడీ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్, అవన్నీ కూడా. సో జావా మెథడ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్, ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి జావా మెథడ్స్? జావా స్టాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఈచ్ మెథడ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆన్ ఎ సెపరేట్ ఫ్రేమ్ ఇన్ జావా స్టాక్. ఆ తర్వాత ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ రిజిస్టర్ అని ఉంటుంది, పీసీ రిజిస్టర్స్. ఇక్కడ పీసీ రిజిస్టర్స్ ఫోర్త్ వన్. అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, సో యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ కోడ్, రైట్? కోడింగ్ ఉంటుంది కదా ప్రోగ్రామ్. సో ఇన్స్ట్రక్షన్ లైన్స్ ఉంటాయి కదా, ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రక్షన్ లైన్ షుడ్ హ్యావ్ అన్ అప్రోప్రియేట్ అడ్రస్ ఉంటాయి. ప్రతి లైన్ ఆఫ్ కోడ్ కూడా అడ్రస్ ఉంటుంది. బికాస్ if address is not there, how can your JVM execute them? Order తెలియాలి కదా. For example, you have to invite some friends for some function. You should know their addresses or not. Correct. You want to go personally to your friends to invite them to some function or party. For that matter, you should know their addresses. Otherwise, you cannot invite them physically by calling them, right?
వాళ్ళ అడ్రస్ Correct. at least you should know their mobile numbers to call for that matter. So if you don't know those addresses or mobile numbers, you cannot execute that task simply, right? So those Yeah. live those instructions addresses are stored in PC program counter registers. Okay, that's what here we Okay. see here. Program counter registers store the memory address of the instruction, which should be executed by the microprocessor. Processor execute చేయడం కోసం ప్రాసెసర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే సో ప్రాసెసింగ్ విల్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ మైక్రోప్రాసెసర్, రైట్? మైక్రోప్రాసెసర్లో కదా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది. సో అఫ్ కోర్స్ JVM టేక్ సపోర్ట్ ఆఫ్ JVM. సో అవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే వాటి అడ్రసెస్ తెలియాలి. దోస్ అడ్రసెస్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ వాటి అడ్రస్లు ఎక్కడ ఉంటాయి? PC రిజిస్టర్లో ఉంటాయి. PC. Program counter Yeah. register. And last but not least, native methods are C language functions, because JVM is written using C language. చెప్పాను కదా, అవును. Java virtual machine is written using C language, and C C language is language. full of functions, right? C language is full of Yeah. functions, so many functions, and all these functions are stored in native methods. C language support కూడా కావాలి. ఇంటర్నల్ గా మనం ఏం నేర్చుకోకర్లా, దానికి JVM ఫంక్షనాలిటీ అవ్వాలి అంటే it needs the support of some functions in C language, and that whole lot of code will be present in native method. So native methods are nothing but C language functions that are executed in ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఆ ఫంక్షన్స్? మరి JVM పనిచేయాలి కదా. JVM is going to do a lot of work for you. What are they? I told you, program execution starts from the opening brace of main method. Who will start execution? Who will start execution? JVM. Yeah. JVM will start execution. So JVM execution start చేయాలి అంటే మరి JVM రన్ అవ్వాలి కదా. అవును. So how can JVM run? JVM is full of C language. C programs తోనే తయారు చేయబడింది JVM. JVM is designed using C programs. And the C program is full of functions. With the function-oriented programming language. Full of functions. Procedure-oriented programming language, CNN. So all those functions are executed. When execute అవ్వాలి కదా, ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి? Native method stack. Native method stack. That is the last area. ఇక్కడ చూడండి. This is the area. Don't get confused with Java stack is different from native method stack. How they are differing? How they are differing? పేర్లనే ఉంది చూడండి. Java stacks means జావాలో మెథడ్స్ ఇక్కడ రన్ అవుతాయి, అంతే కదా. నేటివ్ మెథడ్ స్టాక్స్ అంటే నేటివ్ ప్లేస్. అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ కి నేటివ్ ప్లేస్ అంటే C లాంగ్వేజ్. C ఫంక్షన్స్ ఇక్కడ రన్ అవుతాయి. బ్యాక్గ్రౌండ్ సపోర్ట్ అన్నమాట. బ్యాక్గ్రౌండ్ సపోర్ట్ అక్కడ నుంచి వస్తుంది. సో నేటివ్ మెథడ్స్, ఆల్ C functions will be running here. ఎందుకు రన్ అవ్వాలి? మరి JVM పనిచేయాలంటే C functions రన్ అవ్వాలి కదా. Because the whole lot of JVM code is written using C language, and in that C language the C functions will be running here to make JVM do some work. ఆ functions రన్ అయితే అప్పుడు JVM ఏం చేయగలదు? It can start executing from your main method. And then it can do garbage collection, and it can make just-in-time compiler work. Is it not? Yeah. అవ్వన్నీ జరుగుతాయి. ఓకేనా? That is about that. And now let us come down a bit. Native method interface is a program that links native method interface కి లింక్ ఉంటుంది. నేటివ్ మెథడ్ లైబ్రరీస్ తోటి లింక్ ఉంటుంది. ఈ లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి చూసారా ఇక్కడ? లైబ్రరీస్. లైబ్రరీ అంటే ఇన్ C లాంగ్వేజ్ యూ యూజ్ సమ్ ఫంక్షన్స్. గుర్తుందా? printf, scanf అట్లాంటివి. Functions, so many functions. So all these functions are present in libraries. You know, stdio, విన్నారా? stdio. అవును సార్, కరెక్ట్. ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే రాయాలి. ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవడం కన్నా కానీ printf, scanf రన్ అవ్వాలంటే అది ఉండాలి.
Otherwise, correct. printf scanf cannot work without stdio.h. Standard input output header file. It is called as stdio, stands for standard input output header file. So in that, some standard input output functions are present, like printf scanf. So మీరు అది యాడ్ చేయకపోతే printf scanf పనిచేయవు, అంతే కదా? So it is a library. It's a library. Some printf scanf అన్ని ఒక లైబ్రరీలో ఉంటాయి. అట్లాగే వేరే ఫంక్షన్స్, స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ అన్ని string.h లో ఉంటాయి. మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ sqrt, pow అట్లాంటివన్నీ కూడా math.h లో ఉంటాయి. ఓకే, అవన్నీ కూడా సెట్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్. ఆ లైబ్రరీస్ అన్ని ఇక్కడ, ఆ లైబ్రరీస్ తోటి లింక్ అవ్వాలి ఫంక్షన్స్, అదర్వైజ్ దే కెనాట్ వర్క్ బికాస్ దేర్ కోడ్ విల్ బి ప్రెసెంట్ హియర్. ఆ ఫంక్షన్స్ కోడ్ ఆ లైబ్రరీస్ లో ఉంటాయి, stdio అన్నీ ఉంటాయి కదా అది. సో దానికి ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది, నేటివ్ మెథడ్ ఇంటర్ఫేస్, దట్ ఈస్ వెల్ కనెక్టెడ్ విత్ యువర్ JVM. మరి JVM కి ఆ సపోర్ట్ కావాలి, అంతే కదా? ఇట్స్ అన్ ఇంజిన్, జస్ట్ లైక్ కార్ ఇంజిన్. కార్ ఇంజిన్ కూడా సపోర్టింగ్ చాలా ఉంటుంది, అటు ఇటు. Is it not? Battery will be there, so many things will be there internally which we don't know much. So here also, even for a human being, heart will be there. Surrounding heart, so many veins will be there, that and this, so many things will be there, right? Supporting role play చేస్తాం. ఏదైనా ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వస్తే స్టంట్ వేయటం అట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి, అంతే కదా? So supporting role is played by so many things surrounding heart. In a similar way, this is JVM, and surrounding things are going to provide some supporting role to that. So taking them into consideration, it makes all these things work internally, right? Yeah. In main method, if main method is static, then it will be loaded in JVM context and are available to execution. So main method is general. If main method is static kada, main method eppudu static e kada. Yeah. Oh no, correct. Then it will be loaded in JVM. Main method static aitene JVM loki load avutadi. Otherwise it won't get loaded. So if main method is static, then it will be loaded in JVM context and are available to execution. This is necessary because main is called by whom? JVM. Main కోసం ఎదురు చూసేదే JVM. JVM looks for main all the time before any objects are made. Objects తయారు చేయాలంటే ముందు అసలు మెయిన్ ఉందా లేదా చూసుకుంటుంది, మెయిన్ లోకి వెళ్ళిపోద్ది. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత లోపల ఏముంటే అది వర్కౌట్ అవుతుంది. You are going to create some objects and you are going to invoke some methods with the help of objects. These are the proceeding steps. Since it is static, it can be directly invoked via the class. Class ద్వారా స్టాటిక్ అవడం వల్ల మీరు సపరేట్ గా పిలవక్కర్లేదు. చూడండి, మెయిన్ మెథడ్ యూ కెనాట్ కాల్ ఏ మెయిన్ మెథడ్. చూడండి, మీ ప్రోగ్రామ్ చూసాం. హియర్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్. I invoked. Call అంటే ఇన్వోక్ చేయడం. So I invoked display method. I invoked assign method also. See, here are the steps for invoking. You can see doc.assign. That is called as, see the comment, invoking methods. Similarly, doc.display. You are invoking display method. So whenever you invoke, control transfers to those corresponding definitions. But main is also a method, just like assign and display. What is the difference between main, assign and display in this program? Can you tell? What are the differences between assign, display and main method? All are methods again. Brackets ఉన్నాయి కదా, మెయిన్ తర్వాత బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి కదా. assign తర్వాత కూడా అట్లాగే బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి, డిస్ప్లే తర్వాత బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి. Let us call all these things as methods only. But what is the difference between main and assign and display? What is the difference? This is a static void. This is a predefined one. Method. We are not having any right to change that. Main బదులు MAN man పెడితే పనిచేయదు, అవునా? Man అని పెడితే పనిచేయదు కదా. So it is a predefined method. Then what about assign? Assign బదులు ఇక్కడ ఒక I తీసేస్తాను, ASSGN అంటాను, పనిచేస్తుంది. లేదా ఇన్పుట్ అంటాను, అసైన్ బోర్డ్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ అంటాను, అక్కడ కూడా ఇన్పుట్ ఇస్తాను.
పనిచేయదా? చేస్తుంది కదా? Yeah, అవుతుంది. Because it is user defined. Now That is is user this defined. is my own method. Invoke user defined methods. So what is the difference between main and the other two methods in this program? Main is predefined and assign and display is user defined. Yeah. Atlante print is also predefined, right? అవును. But how to call print? I told you on yesterday. You need some object. What is the object? System dot out. Out is the object representing monitor. Yeah. Right. That is different case. But main is one such method that is never called. It can be only called by JVM automatically. Okay. JVM, Okay. if it looks this at a glance, it means it is invoked. It is called. Ante. A special attachment is there with JVM. So JVM always tries to catch main method. అందులో ఏ మాత్రం తప్పున్న స్పెల్లింగ్స్ మిస్టేక్స్ ఉన్నా it cannot recognize. Okay. Okay. కొన్ని పద్ధతులు మాత్రమే recognize చేస్తుంది. Yesterday we have seen you can put static before public. No issue. So 2 or 3 alternatives ఉన్నాయి. ARGS లో చివరిది ముందు పెట్టచ్చు. That is a different story. అవును. Okay. So JVM is going to recognize main method. Means JVM will call main method. Somebody may ask you in interview or somewhere else. So who will call main method? Because assign method we are calling with the help of dog object. Can you see here? Assign method we invoked. Call means invoke. We invoked with the help of dog object. Same story with respect to display. What about println? That is a different story. It is a predefined. You need predefined object, that is system.out, to invoke println. Then what about main method? How to invoke main method? No such thing is available. Directly JVM will invoke automatically. If you write that correctly, JVM will look into that and accepts that and gets inside. Okay. So it will be called by main method automatically. We need not call. As a programmer, we never call main method. JVM's duty. That is all JVM's duty. Okay. Okay. And one more point. Yesterday also I discussed this point. You can see a static method can be called directly from the class. Yesterday we have seen that. So again I will show you that. See here. Out is a static variable. How is it called? Correct. Class name dot out. Class name dot out. Out is a static. Out. Similarly, static method ఏదైనా ఉందనుకోండి, ఇక్కడ లేదు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో, ఉంటే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ రైట్ స్టాటిక్ హియర్, దెన్ ఆబ్జెక్ట్ అక్కర్లేదు, డైరెక్ట్ గా క్లాస్ నేమ్ డాట్ డిస్ప్లే అనొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్? యానిమల్. యానిమల్ కదా క్లాస్ పేరు. యూ కెన్ రైట్ యానిమల్ నేమ్ అనొచ్చు, యానిమల్ డాట్ డిస్ప్లే అనొచ్చు డైరెక్ట్ గా. ఓకేనా? ఓకే. But I don't want to go with static in this program. The early stages, I want to go like this. Okay. So that point is also added. And then, so that is JVM architecture overall. So just in time compiler గురించి ఇక్కడ రాశాను, హాట్స్పాట్ అంటారు. ఇందులోకి వెళ్తే కనుక, ఈ లింక్ లోకి వెళ్తే కనుక, ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్తే కనుక, ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అలాటెడ్ టు జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కంపైలర్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఇందులోకి వెళ్తే మనకు దొరుకుతుంది అని చెప్పి నోట్ చేసుకున్నాను, జస్ట్ నోట్ చేశాను ఈ పాయింట్. ఐ మీన్ జస్ట్ ఇన్ టైమ్ కంపైలర్ కోడ్ మనకు దొరుకుతుంది అందులోకి వెళ్తే కనుక. ఓకే, బికాస్ జస్ట్ ఇన్ టైమ్ ఇస్ ఎ కంపైలర్. హౌ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, it is open source, you can check from that site. Okay. That's it. JVM architecture is over for today, and we will go to the next topic. Okay, ardhaindi kadandi JVM architecture at a glance, all about JVM architecture. So we completed theory almost all, and only little theory is left, like what vachese entante, I need to say this one, కామెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి. టైప్స్ ఆఫ్ కామెంట్స్, 3 types ఆఫ్ కామెంట్స్ అంటే డిస్కస్ చేస్తాను. లిటిల్ టైం ఉంది కాబట్టి ఐ విల్ గో విత్ కామెంట్స్ టుడే.
Okay. So Okay. this is the structure. I guess you understood. Class files, dot class files will Yeah. get loaded into class loader system. Class loader system. Actions చెప్పుకున్నాం మనం. All the class code and method code will be stored in method area. Method area. And all the objects will be created in heap. Heap లో dump చేస్తాం. And Java stacks, runtime data areas అనొచ్చు. ఇంకో పేరు కూడా ఉంది దానికి. Runtime data areas అని కూడా అనొచ్చు. అందులో ఏం చేస్తామంటే జావా స్టాక్స్ లో ఏం చేస్తాం? Java methods మొత్తం అక్కడ రన్ అవుతాయి. Methods will be executed here. ఇందాక డిస్ప్లే అనుకున్నాం కదా, assign, display. అవునవును. Those methods will be executed here. Okay. And program counter register, all the addresses of the lines of code which you have written with address. ప్రతి లైన్ ఆఫ్ కోడ్ కి అడ్రస్. బికాస్ అడ్రస్ లేకపోతే ఏది రన్ చేయాలి అట్లా తెలిసింది మనకి JVM కైనా కానీ, అంతే కదా. కరెక్ట్. సో those addresses are stored here. And native method stacks supporting role players, because your JVM is run using C program. C program consists of functions. All those functions will be executed here. Native method stacks. Just like motor water పంపించాలంటే మోటార్ ఆన్ చేయాలి, అంతే కదా. సో మోటార్ వర్క్ ఇచ్చేస్తుంది. మోటార్ లేకపోతే వాటర్ పైకి ఎక్కవు, అంతే కదా. ఇంట్లో పైకి సంప్ లో ఇచ్చి సంప్ అండ్ ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్. వితౌట్ మోటార్ ఇస్ ద హార్ట్. మోటార్ లేదు అంటే ఆ రోజు వాటర్ పైకి ఎక్కవు, అంతే కదా. సో దిస్ ఈస్ లైక్ మోటార్. దీని సపోర్టింగ్ JVM కి హార్ట్ లేకపోతే మనిషి లేనట్లే. జస్ట్ లైక్ దట్. అంటే JVM ఉండాలి. JVM ఉండాలంటే ఆ C ప్రోగ్రామ్ కరెక్ట్ గా రన్ అవ్వాలి ఇంటర్నల్ గా. అది నేర్చుకుంటుంది జావా అయినా కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ సపోర్ట్ C ఇస్తుంది మనల్ని. సో వీ షుడ్ నాట్ నెగ్లెక్ట్, రైట్. Now I will move to comments here this time. There are 3 types of comments in Java. Actually, there are 3 types of comments. Types of comments is the next topic. So generally we put comments, and in how many ways we can put comments, we will see. Types of comments. ఇప్పుడుదా చెప్పి మొత్తం నోట్స్ పంపిస్తానంటే నాకు టైం కుదరట్లే. ఈ ఒక్క మంత్ కొంచెం బిజీగా ఉన్నా కానీ రేపు వీలు చూసుకుంటా నేను ఎట్లయినా. ఓకే. మీకు దాన్ని డిజైన్ చేసి పంపించేస్తాను. కొంచెం ఒకసారి ఏదైనా అప్డేషన్స్ ఉంటే చూసుకుంటాను. పాత పంపించచ్చు కానీ నా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు. ఏదైనా అప్డేషన్స్ ఎప్పుడప్పుడు అప్డేట్ చేస్తాను, అందుకే చేసి పంపించేస్తాను మీకు. ఒకేసారి వస్తే 3-4 వచ్చేస్తాయి నోట్స్లు. ఏమొస్తాయంటే ఇప్పటిదాకా మీకు బజ్వర్డ్స్ వచ్చేస్తుంది విత్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఆ తర్వాత JVM ఆర్కిటెక్చర్ పంపిస్తాను. ఇదే కదా మనం చెప్పుకుంది. వాట్ ఈస్ క్లాస్, వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్, డెఫినేషన్స్ అవన్నీ వచ్చేస్తాయి మీకు. టైప్స్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దట్? కామెంట్స్. So what is comment first of all? Before going into types of comments, what are comments first of all? Comments and so when we purchase mobile also, we are getting some booklet or not? A small booklet. Yeah. అట్లాగే రిఫ్రిజిరేటర్ ఉన్నప్పుడు ఇస్తారు, ఎయిర్ కండిషనర్ కి ఇస్తారు, or even car కైనా ఇస్తారు. So especially for mobile we can understand. Even a small mobile, when we purchase, we'll get a small booklet along with that. Generally, we throw it out in dustbin. Yeah. But if you want to operate that mobile perfectly, if you can read the features available in that, it is called as documentation. In that booklet, whatever is written, it is called as documentation. If you study that documentation, you can operate that product pretty simply. You purchase any object, along with that some small booklet will be given nowadays. Not nowadays, user manual. So why they are giving it? It can be helpful to you. It will guide you how to use that. For example, online, if you purchase some furniture or something else, clearly a small booklet they can give, so that we can see the instructions how to fit that.
Etla fitting in a bicycle కొన్నాం for example, a small booklet they can provide so that some map ఉంటుంది, ఒక డయాగ్రామ్ ఇవ్వచ్చు, అందులో కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ క్లూ ఇచ్చినా చాలు, హౌ టు ఫిట్ అనేది తెలిసిపోతుంది మనకి, అంతే కదా. అవును. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ డాక్యుమెంటేషన్. సో కామెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డాక్యుమెంటేషన్స్. సో it can create a help file create చేస్తుంది. Okay. And in Java it can be done, types of comments are 3 in number. First is C comments, otherwise you can call it as multi-line comments. That is correct. Or you can call it as block comments. And these comments will be ignored by the compiler. Okay. Compiler is going to ignore these comments. Indukani comments are meant for machine or human beings? Human beings. Yes. For our reference. Machine is very intelligent. Whenever you write a program perfectly, correctly, then automatically it can be compiled so that bytecode will be generated. It is pretty intelligent. Whichever machine you are going to use, it can easily adjust with that. It can be interpreted into that machine understandable code, isn't it? Yeah. So that's why comments are exclusively meant for programmers, not for the machine. That's why a machine can ignore that. A machine in the sense, Java C is the compiler which you are using, that simply ignores whenever you write comments. And these comments are of 3 types. First is C comments. C comments means old style, like this. They can be also called as multi-line comments. Inside that you can write author name, whoever has written this program. You can provide his name like this, and then you can provide his mobile number. Because see, when you are working for a company, at some point of time you may quit the job and go for some other job, right? So the people who are going to take your position, they should know how you have developed that, is it not? Yeah. Again, they may call you paying some amount to you, that can you please explain how you have done this before. For that matter, if you can provide some mobile number here, it will be pretty easy for others to get hold of things, is it not? So, and not only mobile number, you can also provide address if required, and then you can also mention some logic in that program. What is the internal logic, what kind of methods you have taken, okay? And what is the intention of this program. So all the methods you can specify. Method 1 you can write what is method 1's task, what is method 2's task, and how many variables you have taken for this program, so that even you can understand later on. And comments, readability to a programmer, can I use that word? Readability to a program. Comments give readability to a program. Okay. Yeah. That's it. So this is at another point. So, and here if you want to end, you can end like this. So these are C comments. C comments can be also called as multi-line comments. Multiple lines ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. That's why you can call them as multi-line comments. Multi-line. Otherwise ఒక block of code లాగా ఉంది కదా, block comments అని కూడా. These many names are there. Books generally will go with any one of these names, or maximum 2 names use చేస్తాయి. First 2 గానీ first and third గానీ names use చేస్తాయి general గా, but all the 3 names are correct. Okay. And the compiler will ignore ignores, because comments are meant for
not for the machine. And then second type of comments are there. C++ comments are there. Another one. C++. And we can also call them as single line comments. Single line comments. So how to write that? Like this. Author name. Whoever has written this code, his name you can write here. Okay. Dash dash. Similarly, you can write mobile number. Etc. etc. You can write. Okay. Because see, how many lines can I write if I start with couple of forward slashes? Only one line I can write. There is no ending for that. Unlike C comments should start with forward slash followed with asterisk and should end with asterisk followed with forward slash. In between, you can write anything. Anything you can write. Compiler simply ignores that. Okay. And this is meant for readability. Okay. It gives readability to a programmer. It can be also called as help file, which you create. So if you want to go with single line, this is the way to do that. No ending for that. No ending symbol. But only one line you can write. Again, if you want to write another line, again start with couple of forward slashes. Like this. Okay. Okay. Like that. And another third type of comment is also there. That is important. That is a Java doc comments. Java documentation comments. Special category, this one. Like this. 2 asterisks. Then whatever stuff you want to write, you can write. You have to close. Like this, you have to close. Got it? What is the difference between the C comment and this comment? One extra asterisk is there. Extra asterisk. And these comments are known as Java documentation comments. Java documentation, you can write. Java documentation comments, third category. And one separate compiler. ఇప్పటిదాకా ఎన్ని compilers నేర్చుకున్నాం మనం? ఇప్పటిదాకా how many compilers we learned till now? 2 compilers. Java C నేర్చుకున్నాం మనం. ఇంకో కంపైలర్ కూడా వచ్చింది. Just in time, correct. వరకు రెండు కంపైలర్స్ నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు మూడో కంపైలర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. ఈ రెండు కాకుండా వాట్ పర్పస్ డిఫరెంట్. Java C is going to compile your program, not your documentation. ఈ డాక్యుమెంటేషన్ చూసారా, ఇది కంపైల్ అవ్వాలంటే if you want to compile this, because some compilation is required. నార్మల్ గా నేను చేసే CMD లో ఇది అవ్వదు. సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి దానికి. ఓకే, some separate software is required for that, and the compiler name is Java doc compiler is needed to compile these comments. Comments to Java documentation comments. That is the thing. And whenever Java doc compiler is used to compile this kind of comments, you are able to generate a file, a .html file. I can write like this. Generated. So if you can write these comments in your program, as part of your program, anywhere you can write, and comments can be written anywhere in the program. Don't forget, another point is also there.
Comments can be written anywhere in the program. Any comment anywhere in the program you can write. Okay. So we can use any kind of comments, is it, sir? Yeah, any type of comments you can use, but the third type of comment is having an edge over the other comments. Avuna? Okay. Let me complete that. చూడండి, ఫస్ట్ టు నార్మల్ కామెంట్స్. కంపైలర్ వదిలేస్తుంది, పట్టించుకోదు. కంపైలర్ అసలు వాడి జోలికే వెళ్ళదు. ఇట్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ ద ప్రోగ్రామర్ సేక్ టోటల్లీ. దట్స్ ఇట్. కానీ కంపైలర్ పట్టించుకునే కామెంట్ ఉంది ఒకటి, అది థర్డ్ టైప్. So let me complete this. Comments can be written anywhere in the program. Program లో ఎక్కడైనా రాయొచ్చు. స్టార్టింగ్ లో రాయాలని రూల్ లేదు, మధ్యలో రాయాలని లేదు, చివరి రాయాలని లేదు. మీకు ఎక్కడ అనిపిస్తే అక్కడ రాయొచ్చు. ఓకేనా? అండ్ దిస్ థర్డ్ కేటగిరీ, టాకింగ్ అబౌట్ ద థర్డ్ కేటగిరీ, జావా డాక్యుమెంటేషన్ కామెంట్స్, ఏ సపరేట్ కంపైలర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. పైన చెప్పిన రెండు కామెంట్స్ కి కూడా కంపైలర్ అవసరం లేదు. కంపైలర్ అసలు పట్టించుకోదు, I meant to say. But ikkada you need a compiler. These are the only comments which can be compiled by a compiler, and a normal compiler will not compile. A special java.doc compiler is required. Generally IDEs install చేసినప్పుడు automatic గా వచ్చేస్తాయి అవి java.doc కూడా. So that whenever you compile these comments, a .html file will be generated. And what is that .html file? It is a help file. It can be called as a help file. మీరు మొబైల్ కొన్నప్పుడు చిన్న బుక్లెట్ వస్తుంది కదా, అట్లాగే చిన్న బుక్లెట్ లాగా చిన్న ఫైల్ వస్తుంది మీకు. ఇది కంపైల్ చేస్తే, స్టడీ చేస్తే ఆ ప్రోగ్రామ్ అర్థమైపోద్ది. అంతే కదా. ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం, ప్రాజెక్ట్ గురించి 10 lines రాసి ఉండొచ్చు మీరు అర్థం కావడానికి. సో అది కంపైల్ చేసి మీ చిన్న బుక్లెట్ లాగా ఒక చిన్న పేజెస్ జనరేట్ అవుతుంది. .html పేజెస్, వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది మీరు చేసిన ప్రోగ్రామ్. సో ఇట్ క్యాన్ బి, అనుకున్నాను ఇప్పుడు, .html file will be generated. Help file. It can be called as an help file. Yeah, exactly. It can be called a help file. That is the story of Java documentation comments. 3 types of comments are there overall. Okay, Andy. Tomorrow we'll go back. We'll get back into programs from tomorrow again. Okay, possibly I will send you notes as early as possible. Okay, sir. Thank you, sir. We will leave with this for today. Okay, sir. Okay, thank you. Sure. Thank you. Bye. Good night. Thank you, sir. Good night. Thank you. Good night, sir.